everyone. I'm Tausif from Group-05 and today I am presenting our research on predicting e-commerce buying intent using machine learning models. Our study addresses a critical challenge in the industry, accurately identifying whether a browsing session will result in a purchase despite the high noise and class imbalance found in real-world data. Using the publicly available online shoppers purchasing intent dataset, we implemented and compared a range of models, including traditional classifiers like logistic regression, KNN, and random forest, AdaBoost, and advanced architectures like deep neural network and GRU-based models. Our findings reveal that neural network models are the most effective at capturing nonlinear behavior patterns. Notably, features such as page values, exit rates, and product related duration emerged as the most significant predictors of purchase intent. To provide some extent, e-commerce platforms generate massive amount of behavioral data every second. Manually analyzing these interactions, such as page view or cart additions, is impossible uh, to the scale and complexity, making machine learning an essential tool for modern business. However, prediction is difficult because user behavior is often unpredictable, influenced by short sessions and various traffic sources. While traditional models offers computational efficiency, we found that deep learning models provide representational power needed to catch subtle complex shifts in user intent. Our goal with this study was to evaluate how these different modeling approaches handle the inherent class imbalance where roughly 85% of sessions do not lead to purchase to improve personalization and conversion strategies. Our work builds upon several key studies in this field. Early research, such as that by Arif and Ayuzuddin, established that uh, ensemble models like gradient boosting could achieve nearly 89% accuracy. Other researchers like Lin demonstrated that CatBoost and XGBoost could reach F1 score of 0.93, emphasizing the importance of time spending features. Recent literature from 2024 and 2025 has moved toward more specialized modeling. Session Zhang et al. 2025 introduced session intent bench to model how user goals shift across multiple sessions rather than treating them as isolated events. Um, Wang and Liu 2023 utilized recurrent neural network to show that sequential modeling is far superior to static methods for capturing dynamic user behavior. That's all from my end. Hello everyone, I'm Ivan Mashur Jaber and I will talk about the dataset and the methodology work. The online shoppers purchasing intention dataset contains 12,330 user sessions collected from e-commerce website, where each instance represents a unique browsing session. The primary objective of the dataset is to predict whether a session results in a purchase, represented by the binary target variable revenue with a class of true and false. The dataset consists of 18 features, including the target column, and includes a combination of numerical and categorical and Boolean attributes that describe user behavior, traffic source, and session characteristics. Exploratory data analysis reveals that the dataset is clean with no missing values and 125 duplicate records, making it suitable for direct modeling after preprocessing. The target variable revenue is highly imbalanced, where approximately 85% of the sessions correspond to non-purchasing users and
only 16% result in a purchase. This imbalance has important implications for model evaluations, making metrics such as recall, F1 score, and ROC more informative than accuracy alone in determining which model is suitable for practical cases. The correlation heat map shows that most of the features have low to moderate correlations, indicating minimal redundant features. Notably, page values exhibits the strongest positive correlation with revenue, suggesting that the users involving high-value purchases more likely to result in a purchase. Exit rates and bounce rates show negative correlations with revenue. Overall, the EDA confirms that the dataset contains meaningful behavioral patterns relevant for predicting online purchase intent. And for the methodology, first, before feeding the data into the models, we had to translate the data into machine understandable encodings. We converted the text-based categories like months and visitor types into numbers using label encoding and one-hot encoding. And for scaling, some features we used standardization to balance scales so the model wouldn't be biased. And we removed the highly correlated features like bounce rates and redundancy. We also remove the duplicate data from the dataset. And for the models, we didn't just use only one single type of model. We actually use six different models. As for the traditional models, we use logistic regression and KNN. And as in simple models, we use random forest and AdaBoost. And we also used a deep neural network and a GRE model to compare them with the baseline models. For the evaluation, we splitted the data into 80% training and 20% testing. We evaluated them using multiple metrics like F1 score, precision recall, and ROC AUC curve to ensure we are truly identifying the buyers effectively. Hello, it's Darin. In this part, we will discuss about our model's performance evaluation and the results. First of all, আমাদের models performance compare and evaluate করার জন্য আমরা accuracy, precision, recall, F1 score, ROC curves and confusion matrix represent করেছি। এখানে confusion matrix প্রতিটা individual models এর correct and incorrect prediction, ট্রু পজিটিভ, ফলস নেগেটিভ, ট্রু নেগেটিভ ভ্যালুগুলা রিপ্রেজেন্ট করতেছে। অ্যান্ড প্রিসিশন হচ্ছে আমরা যেই প্রেডিকশনটা করেছি ওইটার মধ্যে অ্যাকচুয়াল কারেক্টেড যে ভ্যালুটা ওইটা শো করতেছে। অ্যান্ড রিকল হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল যে কারেক্ট ভ্যালুগুলা ছিল ওইগুলার মধ্যে আমরা কোনগুলা কারেক্টলি প্রেডিক্ট করতে পেরেছি সেটা। F1 স্কোর হচ্ছে একটা প্রিসিশন অ্যান্ড রিকলের মধ্যে একটা ব্যালেন্স ভ্যালু, যেটা আমাদের ডাটা সেট যদি ইমব্যালেন্স হয় তাহলে আমাদের একটা ব্যালেন্স ভ্যালু দেয় সো দ্যাট আমরা কারেক্টলি প্রেডিকশনটা করতে পারি। অ্যান্ড আরওসি কার্ভস হচ্ছে ফলস পজিটিভ অ্যান্ড ট্রু পজিটিভ রেটের এগেনস্টে আমাদের র্যান্ডম কেস থেকে আমাদের মডেলসগুলো কতটা ভালো অ্যাকিউরেসি বা পারফরমেন্স দিচ্ছে ওইটাই রিফ্লেক্ট করতেছে। এখানে আমরা আমাদের যে ৬টা মডেল ছিল, র্যান্ডম ফরেস্ট, অ্যাডাবুস্ট, লজিস্টিক রিগ্রেশন, কেএনএন, নিউরাল নেটওয়ার্ক, জিআরইউ, ওই ভ্যালুগুলা সবগুলার ভ্যালু ক্যালকুলেট করে অ্যান্ড কম্পেয়ার করে আমরা হচ্ছে কোন মেট্রিক্সের জন্য কোন মডেলটা ভালো পারফরমেন্স করতেছে ওইটা রিপ্রেজেন্ট করেছি। অ্যান্ড এখানে র্যান্ডম ফরেস্ট আমাদের সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে অ্যাকুরেসির জন্য অলমোস্ট 90%। অ্যান্ড প্রিসিশনের জন্য লজিস্টিক রিগ্রেশন ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে যেটা হাইয়েস্ট ভ্যালু। অ্যান্ড রিকল অ্যান্ড F1 স্কোরের জন্য জিআরইউ হাইয়েস্ট ভ্যালু দিচ্ছে। অ্যান্ড আরওসি কার্ভসের জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক অলমোস্ট 92% ভ্যালু দিচ্ছে, যেটা অনেক ভালো একটা পারফরমেন্স দিচ্ছে। এখানে আমরা এটাই প্লট দিয়ে ডায়াগ্রাম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি আমার মডেল কম্প্যারিজন করে। অ্যান্ড সেম জিনিসটা আমার ডাটা টেবিল মেনশন করে অ্যান্ড ভ্যালু কম্প্যারিজন করে কোন মডেলের পারফরমেন্সগুলা আমরা এখানে আমাদের ইভ্যালুয়েশন পার্টে রিপোর্টে ব্রিফলি ডিসকাস করেছি। অ্যান্ড তাদের পার্টিকুলার গ্রাফ দিয়েও কম্প্যারিজন করে অ্যান্ড মেনশন করেছি। এখানে আমাদের কিছু লিমিটেশন যেগুলা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে টার্গেট ক্লাসটা একটু ইমব্যালেন্স ছিল। অ্যান্ড আমাদের হচ্ছে যেই কাস্টমার হিস্ট্রি তেমন একটা সাফিসিয়েন্ট আকারে ছিল না। অ্যান্ড হচ্ছে আমরা যেহেতু এখানে ডিপ লার্নিং মডেল প্লাস এমএল মডেল ইউজ করেছি সো দ্যাট
ওইটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জেস ছিল। বাট এখানে আমাদের পারচেজ ইনটেন্ট প্রেডিক্ট করতে সবচেয়ে ভালো যে ফিচারগুলো হেল্প করেছে সেটা হচ্ছে এখানে পেজ ভ্যালুস, এক্সিস্ট রেট, প্রোডাক্ট রিলেটেড ডিউরেশন, এই ফিচারগুলো আমাদেরকে প্রেডিকশনটা সবচেয়ে ভালো করতে হেল্প করেছে। অ্যান্ড আমাদের যে চ্যালেঞ্জেসগুলো ছিল এটা আমরা ডাটা প্রি প্রসেসিং মডেলের ডাটা এনকোডিং, ফিল্টারিং অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন স্কেলিং এর মাধ্যমে হ্যান্ডেল করতে পেরেছি কিছুটা। অ্যান্ড আমরা একটা ভালো একটা আউটপুট অ্যাকুরেসি পেয়েছি। অ্যান্ড এই ওভারঅল এই মেশিন লার্নিং মডেল বেসড অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্লাই করে অ্যান্ড ভিজুয়ালসগুলা অ্যানালাইজ করে বোঝা যাচ্ছে যে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ই কমার্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এই পারচেস ইন্টেনশনটা প্রেডিক্ট করার জন্য এই মডেলসগুলা অ্যান্ড এই অ্যাপ্রোচগুলা আমাদের যে অ্যানালাইসিসটা ওইটা ভালো কাজ করতে পারে। That's all, and thank you.